Welcome back, ladies, dames en heren. It is the energy for the Ram reading for the week of the 9 tot en met 15. Mensen nou recognize wat jullie Ram samen hebben gedaan en maken. Het oude moment is here voor een maakvrouw. Mensen krijgen inzicht van wie een maakvrouw is en wat een maakvrouw heeft gedaan. Mensen recognize that jullie Ram-vrouw have some sort of a contractual overeenkomst gebruiken en geef aan een tweelingvrouw. Mensen recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Jullie Ram-vrouw is in een heleboel problemen voor accessing data en informatie van iemand dat was niet van toepassing. Mensen recognize dat jullie Ram-vrouw have een opzoek data en informatie over iemand dat was niet van toepassing. Moeilijkheid is hier vanwege door een tweelingman nou recognize wat een problematische situatie was over. Het oude moment is hier voor een tweelingman. Mensen recognize dat een maag samen met een tweelingman probeert heleboel geld te krijgen om de volste benodigdheid. Een weeskaalvrouw nou recognize wat een watermanvrouw recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Een watermanvrouw is nou achtergekomen en recognize dat een tweeling samen heeft gewerkt met een ramman en hebben een heleboel geld verdiend door de verbruiken van de kind of een steenbokpersoon. En mensen nou, deze watermanvrouw stond stevig in haar schoenen en gebruikt de zwaarde van de waarheid tegen een weeskaal en een ramman, omdat nou mensen recognize wat ze heeft gedaan. Hier zien wij dat mensen nou recognize dat een ramman had de waarheid niet gesproken. Een weeskaal is nou van op de hoogte en recognize dat deze ramman had nooit de waarheid gesproken. Deze ramman komt op als een welkeurige persoon of iemand dat deze weeskaal nou krijgt inzicht van deze ramman en recognize. Deze ramman begint nou te bidden omdat mensen komen achter dat deze ramman samen met een jonge kreef creëert heleboel logens en deceptiveness en creëert problematische situatie voor andere mensen. Een project dat een ram zegt dat was van zich mensen een stier nou recognize, het is niet waar. Een stier recognize dat een ram creëert een diefstal en heeft ze in heleboel problemen gebracht. Een tweelingman wil some sort of a conflict beëindigen omdat deze tweelingman recognize dat de conflict is over geld. En een maakvrouw, het oude moment is hier voor een maakvrouw dat laat jullie ram uit some sort of a problematic situatie omdat mensen recognize wat een maakvrouw het zit om te doen. Hier is dat een stier nou recognize de logens en deceptiveness van een maakvrouw en hoe een maakvrouw heeft heleboel geld verdiend. Dat was niet van ze. En een bank financial institution komt achter hoeveel geld een maakvrouw heeft genomen. Dat was niet van ze. Mensen nou recognize, a stier nou recognize that some sort of a project and some sort of a data and informatie that jullie ram had is niet van jullie. En een tweelingman komt achter dat jullie ram have some sort of a conflict gecreëerd en het is over geld en de geld was niet van jou. Een maakvrouw, heleboel mensen nou komen achter dat some sort of a contractual overeenkomst. Een maakvrouw heeft, een ram is degene dat geeft een maakvrouw some sort of a contractual overeenkomst. Een watermanvrouw is nou onto jullie ram en recognize dat jullie ram had niet de waarheid gesproken. En dat een kind dat is voor een steenbok is niet je kleine kind. Je had de waarheid niet gesproken. Dus deze ramman is nou gepakt door de overheid dat hij gebruikt een steenbok kind data en informatie om some soort of geld te krijgen. Verdriet is hier omdat mensen in authority recognize dat een ramvrouw en haar partner had de waarheid niet gesproken. Een tweeling, een maakvrouw heeft ze rok gedraaid aan de zus, omdat
de maakvrouw recognized dat de zus en de partner had de waarheid niet gesproken. Problematic situatie voor de zus is in heleboel problemen. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een ramman en een young crave. Geen succes, want een scorpion couple hebben daarin informatie opgeleverd over deze crave en deze ramman. Dat deze crave en ramman uit de waarheid niet gesproken. Problematic situatie, omdat het stier is nou een heleboel problemen. Een maakvrouw en een stier komen in heleboel problemen en de eind is hier. A tower moment is here, omdat a stier is now inzicht krijger en recognize dat een maakvrouw had dingen gedaan dat was niet door de bokte. A ram is nou kapot en a ram recognized dat a crave van de waarheid niet gesproken. Een heleboel documentatie, informatie komt uit en mensen recognize dat een ram en een leeuw had heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. Het oude moment is hier voor een leeuw en een maakvrouw. Mensen recognize dat een leeuw en een maakvrouw had de waarheid niet gesproken. Informatie is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht over de situatie dat is gebeurd en dat een ram had some sort of a contract or documentatie genomen en mensen recognize dat een scorpion geeft op dat some sort of a contract is nou behind ook voor een weeskal, omdat de geheim van een weeskal is nou out. Een tweelingman is in heleboel problemen. Een tweelingman recognize dat een Leo heeft heel veel geld dat de stembok moeten uitkrijgen. Een Leo is degene dat heeft de geld genomen. Mensen nou recognize en gaat in zicht van deze geld, op zoek van deze geld. Een waterman-vrouw recognize dat jullie ramman had de waarheid niet gesproken. Een kind is niet je kleine kind en ze gaat nou jou keihard aanpakken om door je kleine kind data en informatie te verbruiken. En ik zie geen liefde is verschijnt voor jullie tweeling, jullie ramman, omdat mensen recognize dat een jong kind is niet je kleine kind. Dames en heren, nummer 10 en nummer 4. Situatie, een tweelingman recognize dat een project was niet voor jullie ram. Dus jullie ram moet een heleboel geld even gaan terugbetalen, omdat mensen recognize dat jullie ram had de waarheid niet gesproken over een project. En een project en een kleine kind dat je zegt was van jou, is niet van jullie ram. Namaste, tot volgende week.